Welcome and good evening at the screen of Minalini Yanan. I am Tanya. Follow me for the news update. The body of a minor was rescued from the railway line. The body of a young man named Sagar Das was not found on Anandabajar railway line near Ambasha railway station last night. Sagar Das' house was in the colony area. According to the details of the incident, Jewel Das, a resident of the same area, took Sagar Das from his house last evening. After that, he did not return home. His body was found last night at the railway line. The body was recovered by the railway police and sent to the morgue of the Dhalai District Hospital. In the morning, the news reached families Sagar Das and father and mother of his alleged that their son had been killed. ফোন কিতা কইতা আমি আসলে আমার কিছু জানি না মানে ওদুরে জানি মানে হ্যাঁ ফোন করে নিছে আবার দোকান তো ফোন করে আনতাছে। আচ্ছা এর ভিতর দিয়ে ওটা কই পাওয়া গেছে? দেওনে তো তোমার আমি স্টেশনে জিগাইছি আমি তখন দেখছি না কোনো পাওয়া গেছে স্টেশনে জিগাইছি কইছে আর ইয়া এই পাগলা বাজার পাওয়া গেছে। রেল স্টেশন মানে রেলের রেল ডিপার্টমেন্টের মানুষ কইছে রেল পুলিশ আদি তোমার পাগলা বাজার পাওয়া গেছে। কি মনে হয় এটা কি রেলে বাড়ি দিয়া মৃত্যু? এটা রেলে বাড়ি দিয়ে মারা গেছে না রেলে বাড়ি এরম না এরা মারছে এরা মারছে এটা রেল না পুলিশ গেছলো নি কোনা না ডেড বডিটা আনতে পুলিশ গেছলো এরা তো ডেড বডি তো রাত্রে বলি না আপনার বাড়িতে আইছে নি পুলিশ আমরা বাড়িতে আইছে না কে মারছে মনে হইতাছে আপনার? এটা হেই মারছে এছাড়া কেউ ঘটনা করছে কে নাম কি এর নাম জুয়েল জুয়েল কিতে এরা শুনুন জানি কিতে জুয়েল বাড়িতে জুয়েল আপনার ছেলে বয়স কত আছে? 17 মনে অর্ডার করছে 2004 5 মাসের জন্ম। কি করতে হয় এমনি এমনি তো কিছু করে না বাইক বেকার ছোট গুলো হন কিতা কর মর ওই 2-3 দিন গেছেন কাজ বাবা আমি না যাইছ না কাজ করে অন বাংলা তো হজম করিস না গিয়া ওই দাদুর দোকানে দিছিলাম আমি না তুই দোকানে থাকতে থাক কোনো ইয়ার অসুবিধা তো না তুই থাকতে থাক। There was a quarrel between the two families over the drain. 6 members of both the families were injured. The incident took place in Shivnagar area of Durganagar Panchayat of Bishalgarh subdivision on Wednesday morning. The two sides started quarreling over this water and the pond. There was a quarrel between the family members of Revati Bhomik and Bimal Das. Sadan Das injury, however, was serious. With this, the environment of the area is in quite tense. আমরা বাড়ি ওই মাসে মেসে আমরা দেখতে আছি কালকে খবর আছে সন্ধ্যাবেলা না দেখতে আছি আমার ছেলে হলো আমার বোনের গাড়ি নিয়ে আসি গাড়ির ড্রাইভার আমার লোকে তারপরে আমরা ওখানে আইসি পরে মাসি কইতাছে আর কি তো রাস্তায় আছে কালকে লোক বন্ধ গেছে আমি শিখে পুকুর আমরা পুকুর পরে মাটি ফেলাইছি আমরা জানি আমরা সব কিছু আমরা মাটি ফেলাইছি দেখে আগুন করে আইয়া মাটি ফুটে সরাইয়া জল নামে লেগে আমরা জায়গার ডেম করে দিছি তখন আমি বলছি তোমার জায়গার কাগজপত্র আছে নি সবই আছে এই যে কথা বলতে বলতে আমরা যে মোবাইল নিয়ে আমার দাঁড়া দিচ্ছে দাঁড়ায় কাগজের কথা কম আর একটা ফুলা আমি নাম জানি না ডোব যাইছে আমার ফুলারে বলাচ্ছি কথা মোবাইলটা তুলে লইছে তারা কি কাজে করতে তুমি দাঁড়ায় কাজে করতে ফুলারে বলতে গেছি করে আমার দিছে বাড়ি পুরো বাড়ি এদিকে দিছে হাতে বাড়ি তারা একটা কারণে বাড়ি দিছে আমি ফুলারে লইছি বলে তারা মানুষের মাথা তো কার মাথা দিয়ে আমার কাজে করতে কোন জায়গা থেকে ঘটনাটা জায়গাটার নাম কি? জায়গাটার নাম হলো চিকনগর। Meteorological department said that the name of this storm will hit on 18th of May, from which there is a possibility of heavy rainfall in South India. According to the meteorological department, the cyclone is blowing in the Arabian Sea. Cyclone has increasing its strength in the middle of the sea. That is what said by meteorological department. It is known that the name of this storm is Taukat. Tamil Nadu, Kerala and Karnataka will be heated on 18th of May, for which there is a possibility of heavy rainfall in South India. According to the meteorological department, the cyclone is blowing in the Arabian Sea. This is the first cyclone in Arabian Sea this season. The IMD said in a statement that a deep depression is accepted in the southern eastern Arabian Sea since Friday morning, due to which there is a possibility of heavy rain in the coastal area adjacent to Lakshadweep. The cyclone will continue to move southwest as it approaches. Strict warnings have already been issued. Fishermen have been instructed not to go to sea. Messages have been sent for the sailors to return as soon as possible. It will start raining from tomorrow, but it will turn into heavy rain from 14th of May. It is still accepted that the wind will blow at a speed of 40 to 50 km per hour. On 16th of May, that speed would be 80 kilometers per hour. However, nothing can be said right now. This is the first cyclone in Arabian Sea before the monsoon.
It is known that the name Taukwat was given by Myanmar. The fast-flowing Khwai River has lost its nature. The river lost its youth and turned into a chill due to lack of water in the river. This is like the footsteps of a thunder signal. The fast-flowing and the lively Khwai River has lost its navigability and is now in a dead end. Instead of water in the river, there are many sand skirts. The river lost its youth and turned into a chill. Due to lack of water in the river, fishermen, including the young children, they go down to the river for fishing, but nothing's happened. But there is no such thing as fishing in the river at present. This is like the footsteps of the thunder signal, because the city dwellers depend on the water of this river Khwai through the water treatment plant in the pipage. The issue of getting water in the pipeline in the coming days due to the tension in the Khwai River remained in question. On the other hand, farmers who gets water from this Khwai River, they does not know how much water they will get now through the canal for agricultural work. This is like the footsteps of a thunder signal on a hot summer day. Although there is a drizzle in summer, there is no heavy rain. And despite the scattered rain, the water holding capacity of the 18 covered hills has been greatly reduced by the heads of. As a result, the Khwai River also lost its youth and turned into a dead river. আমরা গেটটা বন্ধ করে সুদিন মাস তখন বৃষ্টি থাকে না, বন্ধ করে এরপর বন্ধ করে যেটা করে এটা কৃষিকাজ খেতের মধ্যে জল দেয়। এখন তো বর্ষায় পড়ছে, বৃষ্টি করতে গিয়ে এটা গেটটা ছেড়ে দিয়েছে। বৃষ্টি তো সেই পরিমাণে আইছে না। হ্যাঁ, বৃষ্টি সেই পরিমাণে আসে না। এটা যদি আবার বৃষ্টি যদি না আসে তাহলে গেটটা আবার বন্ধ করবো, আর যদি বৃষ্টি আসে তাহলে আর গেট বন্ধ করতো না। আচ্ছা, এটা কোন জায়গার গেট? এটা চাকমাঘাট ব্রিজ। তো এই ক্ষেতের থেকে, এই জায়গার থেকে তো মনে করেন প্রত্যেক ক্ষেতে বা ক্যানেলগুলোতে জল টল যায়। তো এবছর তো না হওয়াতে কৃষিক্ষেত্রে কেমন সমস্যা হইতেছে? সমস্যা এখন তো এবার বৃষ্টি কম, অত কারণে গেট বন্ধ আছে, মানে জমিনের মধ্যে জল উঠে গেছে। তখন যখন একটু বৃষ্টি হয়েছে পরে মানে গেটটা ওজন থেকে আবর্জনা আটকাইছে, গেটটা মানে ছেড়ে দিয়েছে। এখন তো মানে নদীর ভিতরে জল একবারই নাই নাকি? ওখানে জল নাই, যদি বৃষ্টি না হয় তাহলে আবার গেট বন্ধ করবো, আর যদি বৃষ্টি হয় তাহলে আর গেট বন্ধ করতো না। আবর্জনা আটকাই গেছে গা, অত বড় গেট ছেড়ে দিয়েছে। Bureau Report, Mrinalini ENN. Due to the alarming situation, the meeting was attended by the chief secretaries and health secretaries of all the states and union territories. He briefed the states on the action taken by the center in controlling the effect of COVID-19 pandemic since 2020 and shared with them the work done by the task force. India witnessed a record of 4,205 COVID-19 deaths in the last 24 hours and registered 3.48 lakh new cases as per the Union Health Ministry data on Wednesday. India's death roll has now climbed to 2.54 lakh, while the total caseload has mounted to 2.33 crore after 3,48,421 fresh COVID-19 infection. There are now 37.04 lakh active coronavirus cases across the country. Earlier on Tuesday, Cabinet Secretary Rajiv Gauba chaired a meeting with the states and the union territories to review the COVID-19 situation in the country. The meeting was attended by chief secretaries and health secretaries of all states and union territories. He briefed the states on the action taken by the center is controlling the effect of the COVID-19 pandemic since 2020 and shared with them the work done by the task force and expert groups constituted by the Government of India on crucial matters like improvement and augmentation of health infrastructure, research and production of vaccines, the welfare of poor people, vaccination and supply of oxygen. Gauba appreciated the real-time work done by the states and union territories to augment health infrastructure and informed them about the various advisories issued by the Ministry of Health and Family Welfare and other ministries of Government of India on home isolation, care of mild COVID cases. Meanwhile, the cumulative number of COVID-19 vaccine doses administered in the country has increased to 17.51 crore as per the center's provisional report on Tuesday evening. Over 4.7 lakh beneficiaries of the age group 18 to 44 years received their first dose of COVID-19 vaccine on Tuesday.
Bishalgarh Arvind Nagar Panchayat area without electricity for 7 days. The people of the area in front of the Mollarpara transformer in the movement. They claim that there was no electricity in Arvind Nagar Panchayat area for the last 7 days. In the context of which they are facing various problems starting from drinking water. Besides, the minority are facing severe problem during the month of Ramzan. There was no role from the area even after informing the Bishalgarh Jangalia Power Office. Although the Mollar transformer was useless for 7 days, the office worker came and saw it but did not took any initiative to repair it. Therefore, everyone gathered on behalf of the area in the name of movement. They even threatened to block the national highway. এক সপ্তাহ হয়ে গেছে আমাদের এখানে কারেন্টের সমস্যা, আমাদের যে ট্রান্সমিটার আছে ওটা খারাপ হয়ে গেছে। তো আজকে 3-4 দিন ধরে অফিসে দৌড়াদৌড়ি হয়েছে, অফিসে জানানো হয়েছে, পঞ্চায়েতে জানানো হয়েছে, জাঙ্গালিয়া। তারপরে তারা আইসে আইয়া দেখে গেছে। তারা আজকে 3-4 দিন হয়েছে যাওয়ার পরও আজকে এক সপ্তাহ খারাপ, কিন্তু তারা কোনো সাড়া দিচ্ছে না। আজকে আমরা কি করতেছেন এখানে? আজকে আমরা এখানে আন্দোলন করতেছি, আমরা যে আজকে আমাদের ট্রান্সমিটার চাই, আজকের মধ্যে আমাদের জল চাই, কারণ আমাদের জল নাই। জলের জন্য 0.5 কিলোমিটার যাইতে লাগে, জল আনতে লাগে ওইখানতে যাইয়া। তো মহিলারা তো আর জল আনতে পারে না রোজা থেকে, এই কারণে আমরা আজকে এই আন্দোলনে নামছি। আজকের মধ্যে না পাইলে আমরা দরকার হয় রাস্তা অবরোধ করব, না হয় আমরা যেখানে যাওয়ার দরকার লাগে সেখানে যাব। Again a road accident. The incident took place under Shabrum subdivision in the southern marginal town of the state. Now let's see what is the secret hidden in this accident. Again a road accident. That incident took place at Kalachara Shagbari Shabrum, Agartala Road number 8, National Road under Shabrum subdivision in the southern marginal town of the state. 2 people were injured. According to the details of the incident, the unnumbered Ultra car coming from the direction of Jolaibari lost control due to speeding and hit the divider on the side of the road on National Highway number 8 in Shabrum, Agartala. But a question remains: when our representative arrived at the scene after receiving the news of the incident, while the footage of the incident was being captured on camera, second OC of Jolaibari, PS Narayan Chakravarti, got angry when he saw our representative, and when our representative asked second OC Narayan Chakravarti, he did not answer any question. He told us to turn off the camera. Now let's see what is the secret hidden behind the incident. Bureau report. The subject expert committee on COVID-19 of the Central Drug Standard Control Organization on Tuesday deliberated upon Hyderabad-based biotech application seeking permissions to conduct phase 2 of 2. The Hyderabad-based Bharat Biotech COVID-19 vaccine Covaxin has got the necessary approval for an expert panel for conducting phase 2 of 3 trials on those aged between 2 years to 18 years of age. According to news agency PTI, the drug Merck's anti-COVID vaccine was recommended by an expert panel for phase 2-3 clinical trial on those aged between 2 years to 18 years on Tuesday. Official sources said that the trial will take place in 525 subjects at various sites, including AIIMS, Delhi, AIIMS, Patna and Mediterranean Institute of Medical Science, Nagpur. The subject expert committee on COVID-19 of the Central Drug Standard Control Organization on Tuesday deliberated upon Hyderabad-based Bharat Biotech application seeking permission to conduct phase 2/3 clinical trials to evaluate the safety, reactogenicity and immunogenicity of Covaxin jabs in children aged 2 to 18 years. After detailed deliberation, the committee recommended for the conduct of proposed phase 2/3 clinical trial of the whole virion inactivated coronavirus vaccine in the 2 years to 18 years age group, subject to the condition that the firm should submit the interim safety data of phase 2 clinical trial along with DSMB recommendation to the CDSCO before proceeding to phase 3 part of the study. A source was quoted as saying, earlier the proposal was deliberated in the SEC meeting dated 24th of February and the firm was asked to submit a revised clinical trial protocol.
Covaxin, indigenously developed by Bharat Biotech in collaboration with the Indian Council of Medical Research, is being used in adults in India's ongoing COVID-19 vaccination drive. The drug makers on Tuesday said that it will continue the steady supply of its COVID-19 vaccine Covaxin, adding the jab has been directly supplied to 18 states since 1st of May. Covaxin has been directly supplied to 18 states since 1st of May. Unflinching in our efforts, we will continue the steady supply of our vaccine, Bharat Biotech said in a tweet. On Wednesday, all the nurses who are providing services at the COVID-19 pandemic came together to observe the International Nurses Day in accordance with the COVID protocol. On this day, the nurses of IGM Hospital in the capital celebrated the birth of Florence Nightingale by laying wreaths and lighting lamps. Florence Nightingale was English nurse, a social reformer and a statistician who founded the key pillar of modern nursing. She was born on this day of 1820. International Nurses Day assumes a great significance in times such as this when he are battling the COVID-19 pandemic. নার্সেস ডে এটা আমাদের প্রত্যেকেরই জানা, কিন্তু আমাদের মনে অনেক আশা উদ্দীপনা থাকে এই দিনটার জন্য। যেমন আমরা ছেলে মেয়েদের জন্মতিথি পালন করি, সেইরূপ নার্সেস ডের জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকি, কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আমরা একবারই সংকুচিতভাবে করছি, জাস্ট মাকে স্মরণ করাটাই। তো আজকের দিনে যা যা প্রোগ্রাম আমাদের হচ্ছে সেটা তো আমার পূর্ববর্তী আরও দুদিন বলে গেছেন, কিন্তু আজকের দিনে সমস্ত জগৎবাসীর জন্য নাইটিঙ্গেলের কাছে প্রার্থনা করব যেন উনি সবাইকে সুস্থ রাখেন। ওনার যে সেবাধর্মী মনোভাব, ওই মনোভাব যেন আমাদের প্রত্যেক নার্সের মধ্যে আজীবন চলে আসে এবং আমরা যেন কিছু করে দিতে পারি। আজকের দিনে এটাই আমার মূল বক্তব্য এজ এ সিনিয়র আইজিএম হসপিটাল। This time, it was the 7th time increase in the price of fuels. Today, it was the height of the price for the straight third day. Petrol and diesel prices on Wednesday were hiked for the third straight day. Petrol prices was hiked by 25 paisa a litre and diesel too by 25 paisa per litre. According to a price notification by state-owned fuel retailers, the increase took petrol and diesel prices to their highest ever level across the country. In Delhi, petrol accounts for rupees 92.05 per litre and diesel is priced at rupees 82.61. This was the 7th increase in price since 4th of May, when the state-owned oil firms ended on 18-day hikes in the rate revision. Central government makes up rupees 32.98 per litre of the price of petrol in Delhi, and sale tax of VAT of the state government constitutes of rupees 19.55. For diesel, the central excess adds up to rupees 31.83 and VAT to rupees 10.99. Besides, the price also includes a dealer commission of a minimum of rupees 2.6 per litre on petrol and rupees 2 on diesel. Petrol and diesel prices are revised on a daily basis, in line with benchmark international price and foreign exchange rates. The Union Health Agency said that B1617 variant of COVID-19 first found in India in October had been detected in sequence uploaded to the GISIAID open access database. Amid positive signs of declining coronavirus cases in the country, the World Health Organization has said a variant of COVID-19 suspected to have caused the explosive outbreak of the deadly virus has been found in dozens of countries all over the world. The UN Health Agency said that the B1617 variant of COVID-19, first found in India in October, had been detected in the sequence uploaded to the GISAID open access database from 44 countries in all 6 WHO regions, adding it had received reports of detection from 5 additional countries. The UN Health Agency further said that WHO has received reports of detection from 5 additional countries in its weekly epidemiological update on the pandemic. Besides India, it warned that Britain had reported the largest number of COVID cases caused by the variant. It may be noted that earlier this week, the WHO had declared B1617, which counts their so-called sublinguals with slightly different mutation and characters, as a variant of concern.
It was therefore added to the list containing 3 other variants of COVID-19. Those first detected in Britain, Brazil and South Africa. The variants are seen as more dangerous than the original version of the virus because they are either being more transmissible, deadly or able to get past some vaccine protections. The bridge over the Gamati River at Telkajla Malaghar in Mohon Bhog RD block of Shepajala district is now at a death trap. The administration has no initiative for reform. This was caused a lot of anger in the minds of people. This hanging bridge was built during the left period for the benefit of the people of the 4 panchayat. Lots of people travel on this bridge all the time, but for a long time and a half the hanging bridge was become dilapidated. From the beginning to the end of the bridge, the steel sheet have eroded and turned into a big holes. The image are so large that the bike riders and the cyclists travel across the bridge in extremely dangerous condition. এই যে ঝুলন্ত ব্রিজটা অনেকদিন ধরে তো এই যে গর্তর সৃষ্টি হয়েছে এতে চলতে আমরা অসুবিধা হয় না? অসুবিধা হবে কি আমি মনে করেন 2 দিন সাইকেল নিয়ে ঘুরে আসি গাতার ভিতরে বুঝলে মনে করেন কাটুরে বিশেষ করে দিনের বেলা তো মোটামুটি চলে, কিন্তু রাতের বেলা দিনে অসুবিধা অসুবিধা হয়। দুইটা ব্যাগ নিয়ে মনে করেন মাল নিয়ে যাইতে অসুবিধা। এটা কত বছর ধরে অবস্থা এটা? এটা তো মাস বেশি খারাপ। Police have started a massive enforcement drive in West District, especially in Agartala municipality areas as COVID cases are surging high suddenly in the capital Agartala. Actions have been taken against the violators throughout the day. SP West Manik Das said this drive will continue from now and meetings are being held with the market association, medical shop owners so that the social distance can be maintained properly. This step was taken amid a massive surge of COVID positive cases and rise in the death rolls. However, on the same day, Tripura Minister Lal Nath, BJP MLA Surajit Datta joined a program where MLA Surajit Datta had kept his mouth unmasked and no social distance was maintained in the program, though it was a COVID awareness program at Jaipur, Agartala. আমাদের ডিস্ট্রিক্ট পুলিশের এবং এসিপিও সহ আমরা সাপ্রাইজ ভিজিটে বেরিয়েছি। ওখানে যে মার্কেট আছে, হসপিটাল আছে, এইসব ক্রাউডেড প্লেস আছে, সেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন হচ্ছে কিনা, মাস্ক ঠিকমতো ইউজ হচ্ছে কিনা, গভর্নমেন্টের যে গাইডলাইন্স আছে কোভিডের এগেনস্টে প্রিভেন্টিভ মেজার হিসাবে এগুলো ঠিকমতো অন দ্য গ্রাউন্ড ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্যই আমরা ঘুরে দেখছি। এবং আমরা মার্কেট এসোসিয়েশন বা মেডিসিনের যে দোকান আছে সবার সঙ্গে ওদের এসোসিয়েশনের সঙ্গে ইমিডিয়েটলি মিটিং করবো। আমরা কিছু কিছু জায়গাতে দেখেছি যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন হচ্ছে না, অনেকে মাস্কও ইউজ করছে না, তাদের এগেনস্টে আমরা অ্যাকশান নিচ্ছি। এখন থেকে আমাদের এই স্পেশাল ড্রাইভ চলবে। Rolls of unidentified bodies are floating in the water of river Ganges. It seems that the bodies are floating and is at least of 7 days old. Gazipur in Uttar Pradesh, after Bihar, rolls and rolls of unidentified bodies are floating in the Ganges water. COVID patient's body is or what? As soon as the news spread, people panicked. Many have been stunned. The news went viral, and this time the center called for a report on the incident within 14 days. Union Water Resources Minister Gajendra Singh Shekhawat said the National Nirmal Ganga Mission and the local district administration would look into where the bodies came from and who buried them. In a letter to the Ganga community comprising district administrator and collector, and MCG director Rajiv Ranjan Mishra said the bodies floating in the Ganges were suspected to be COVID patients and should be buried according to all the rules. At the same time, it was informed every local administrator should keep a strict vigil along the river at the border. It should be checked whether the body is being floated in the Ganges or any other tributary. It can be faulty detrimental to settlements in and around the Ganges. Not only water pollution, there is a risk of rapid spread of group infection. And MCG has sent action taken report within next 14 days. Incidentally, at least
100 bodies were found floating in the Ganga. Panic spread in the area. Regarding the incident, the SDO there claimed 10 to 12 bodies have been found floating in the Ganges. It seems that the bodies are at least 7 days old. Hundreds of bodies were seen floating in the Ganges in Uttar Pradesh, Ghaziapur yesterday. According to the people of the area, those corrupts are not patients. The local administration has started an investigation. Thank you for watching. For more and regular updates, stay tuned at the screen of Mrinalini ENN. For live telecast, type www.mrinalinienn.com. Thank you.